2024. I welcome our Chief Guest, MLA Advocate P.V. Srinjan sir, respected Principal P.S. Narayanan sir, Management Representative Peter Tharu sir, Administration and Procurement Manager Balu sir, Vice Principal Ranjana ma'am, and Head of the Pedagogy Dr. Maria Sophia ma'am, KG Head PM Mary Margaret ma'am for the inauguration. Honored to introduce our Chief Guest of the Day, Advocate P.V. Srinjan, MLA of Kunadna Constituency, for the inaugural address. Sir, please. ഏവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ഇത്രയും വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യങ് ടാലൻറ്റഡ് ഒരു ക്രൗഡിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്ത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം ഉപദേശങ്ങളുടെ വലിയൊരു കൂമ്പാരം കേട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പടരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ല. എൻ്റെ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ ഒരു ദിവസം ചെന്ന്, ഞാൻ സാധാരണ പോകാറില്ല, പക്ഷെ വൈഫിന് അന്ന് പോകാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് ചെല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ 4ാം ക്ലാസ്സിൽ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ്. ടീച്ചറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഫോം എൻ്റെ അടുത്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മകൾ ആരായി തീരണമെന്നൊരു കോളം അതിലുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതിൽ ഞാൻ എഴുതി, എൻ്റെ മക്കൾ നല്ല മനുഷ്യരായിട്ട് വളരണം. അവസാനം ആ ഫോം ടീച്ചറെടുത്ത് കൊടുത്തു. ടീച്ചർ അത് നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ ഒരു നോട്ടം നോക്കി. അതോടുകൂടി എനിക്ക് മനസ്സിലായി ടീച്ചറിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ പ്രാവശ്യം വൈഫ് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടീച്ചർ അത് ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്, ഞാൻ MLA ആണെന്നൊന്നും അറിയില്ല,
നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് മക്കള് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് തോന്നണേന്ന്. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത്, വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ മാത്രം ഉള്ള അറിവല്ല. ഇവിടെ വരുന്നതും നിങ്ങൾ ഒരു കുട്ടിയുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ ബെഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണതുമെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിന്റെ ഭാഗമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഇതിലിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവർ മാർച്ച് പാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഗസ്റ്റിനെ ഓണർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന അടക്കം ഈസ് എ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ്. ആ പ്രോസസ്സാണ് ശരിക്കുള്ള ജീവിതം. നമ്മുടെ ഇപ്പം എല്ലാവരും പറയും 90% മാർക്ക് കിട്ടിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ 100ന് 100 കിട്ടിയാലോ ആണ് ശരിയാണ്. ഞാനൊരു ശരാശരി സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. ഐ മീൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ലെവൽ ഒരു 60-70%. പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയ അവസരങ്ങൾ, എനിക്ക് കിട്ടിയ സ്ട്രഗിൾ, ഞാൻ സർക്കാർ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ മഴ പെയ്ത ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല, ചോർന്നൊലിക്കും. നിങ്ങളൊക്കെ ഈ പഠിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സ്വപ്ന തുല്യമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് മുറികളിലാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അന്നത്തെയും ഇന്നത്തെയും ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് വേൾഡ് അല്ലായിരുന്നു. കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ചാലും നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ കിട്ടും. പക്ഷെ ഇന്ന് ഹൈലി നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള തലച്ചോറുള്ള കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ. അപ്പൊ അത്രയും കൂടി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് സ്പിരിറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ ആ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു. ഞാൻ ഈ സ്കൂളുകളിൽ ചെന്ന് ഫുൾ A+ മേടിക്കുന്ന കുട്ടീൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും ചോദിക്കും, ഫുൾ A+ ആണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ പേരറിയോ? പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ പേരറിയോ? MLA-യുടെ പേരറിയോ? ഇതൊന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. പഠിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിയമനിർമ്മാണം. അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതില് എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ ആരാണ്? Can you stand please? Okay. ഈ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭയിൽ 8 ദിവസമാണ് നമ്മൾ നിയമസഭ കൂടിയത്. അതില് ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ ഒരു ബില്ല് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നു. ആ ബില്ല് അറിയുന്നു. ആ ബില്ല് ഒരു നിയമനിർമ്മാണം നടക്കുമ്പോൾ, ഞാനിത് നിങ്ങളുടെ നിന്ന് പറയാൻ കാരണം എനിക്കൊരു 2-3 മിനിറ്റ്സ് എടുക്കുക. ഒരു നിയമനിർമ്മാണം നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു പ്രോസസ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ നമ്മൾ കേൾക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇന്ന് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ചിലപ്പോൾ ഒരു ടിപ്പായിരിക്കും എനിക്ക് നിയമനിർമ്മാണത്തിലുള്ള ലീഡ്. അങ്ങനെ 2-3 വർഷം മുമ്പ് ഒരു സാധാരണ ഒരു നാട്ടിൻപുറത്തുകാരൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നിയമനിർമ്മാണമായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റും കഴിഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ബില്ല് തരുന്നത്. പലപ്പോഴും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിട്ടൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ സ്റ്റെഡ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 70,000, 80,000, 1.5 ലക്ഷം ഒക്കെയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പക്ഷേ രോഗിക്ക് അറിയാനുള്ള അവകാശമില്ല. പലപ്പോഴും ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് 10 ലക്ഷം 15 ലക്ഷം ഒക്കെ ബില്ല് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബൈസ്റ്റാൻഡർ, രോഗി ചിലപ്പോൾ അറിയണമെന്നില്ല, പക്ഷെ ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ് വലിയ കുടുംബം ആളുകളൊക്കെ വലിയ വിഷമത്തിലേക്ക് പോകും. 10 ലക്ഷം ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മാറാന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ ആനുവൽ ബഡ്ജറ്റ് തന്നെ തകർന്നു. അപ്പൊ ഈ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളൊരു നിയമനിർമ്മാണം നടത്തി. അതാണ് ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത്. രോഗിക്ക് അത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അയാളുടെ രോഗവിധത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള മിനിമം എന്താണ്, എത്ര രൂപയാകണമെന്ന് അറിയാനുള്ള അവകാശം അത് എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും വേണമെന്ന് നമ്മൾ ബില്ല് പാസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ നിരവധി ബില്ലുകൾ. സാധാരണ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ റൈറ്റാണ്, മിനിസ്റ്റേഴ്സാണ് ബില്ല് ലീഡ് ചെയ്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അത് കൂടാതെ പ്രൈവറ്റ് ബില്ലുമുണ്ട്. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും രാവിലെ 11 മണി മുതൽ 1 മണി വരെ പ്രൈവറ്റ് ബില്ല് നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് മെമ്പേഴ്സിന് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് ബില്ലില് നമ്മുടെ പെരുമ്പാവൂർ MLA എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളി ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചായിരുന്നു. അത് തെരുവ് നായ്ക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ബില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അതിന്റെ സജീവമായ ചർച്ചയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇടപെട്ടു. കാരണം നമ്മളെല്ലാം തെരുവിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ
തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ ശല്യം ഇല്ലാതെ പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു അവകാശമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു അഡോപ്ഷൻ സെന്റർ വേണം ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ. അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും. ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ 2 നായ്ക്കുട്ടികളുണ്ട്, ബോൾട്ടും ലില്ലിക്കുട്ടി. 2 തെരുവിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എടുത്തു വളർത്തി. ഒരെണ്ണം എൻ്റെ ഭാര്യ എടുത്തു വളർത്തി, ഒരെണ്ണം ഞാനും കൊണ്ടുവന്നു. 2 പെയറായിട്ട് അവർ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് അവർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ തെരുവിൽ നിന്ന് എടുത്തു വളർത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് നിയമനിർമ്മാണം വേണം, അഡോപ്ഷൻ സെന്റർ വേണം, ലീഗലൈസ് ചെയ്യണം, അവർക്ക് വാക്സിൻ കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ കുറേ നിയമങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു തെരുവ് നായനെ എടുത്ത് വളർത്തുമ്പോൾ വേറെ എന്തിനും ഇത്രപ്പെടുത്ത നിയമം ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ഓരോ കാര്യത്തിനും വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നിയമം വേണമെന്നുള്ളതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. ഇതിനു വേണ്ടിയ നിയമം, ഇതിനു വേണ്ടിയ നമ്മളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, അല്ലേ? ആ നന്മ അത് മാനുഷികമായിരിക്കണം, മനുഷ്യനെ അറിയുന്നതായിരിക്കണം. അല്ലാത്ത ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, നിയമം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ലൂപ്പ് ഹോളും കൂടി നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കും. ഒരു ഡെഡ് ലോക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു നിയമം സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യില്ല. എത്ര റിജിഡ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ലൂപ്പ് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറയുന്നതാണ് വക്കീലന്മാരെ സംബന്ധിച്ച്, അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഈ വക്കീൽ കൊണ്ട് കാണുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഈ വക്കീൽ. അപ്പോൾ ഒരു നിയമം നമ്മൾ എത്രയോ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിയമം എപ്പോഴും അങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പാടില്ല. ഇതെപ്പോഴും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കണം, പുതിയ തലമുറയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയണം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഇപ്പോൾ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര PT പീരീഡ് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഇപ്പൊ എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട്? 10th 2 കിട്ടുന്നുണ്ടോ? യു ആർ ലക്കി. മിനിമം 1 വേണമെന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് റൂള് പറയുന്നത്. 9ാം ക്ലാസ്സിൽ 2, 8ാം ക്ലാസ്സിൽ 2, 3, 7ാം ക്ലാസ്സിൽ 3, അങ്ങനെ കൂടുതൽ. ആ ക്ലാസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ടീച്ചർ വന്ന് പീരീഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ലോ. ടീച്ചറുടെ വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം, ടീച്ചറെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ അവകാശമാണ്, കളിക്കാന്നുള്ളത്. കാരണം നിങ്ങൾ എനർജിയായി. കാരണം ഓരോ നിയമം നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ അറിവില്ലായ്മന് ചില ആളുകൾ മുതലെടുക്കാൻ, ചൂഷണം ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ അറിവുണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ടീച്ചർമാരുടെ വഴക്കടിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാനിത് പറഞ്ഞത്. ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഏറ്റവും നിയമ ബോധനം വേണ്ടത്. കാരണം നിങ്ങളാണ് അടുത്ത ജനറേഷൻ. നിയമത്തിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നിയമലംഘനം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവകാശ ലംഘനം നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയും, ഹിസ്റ്ററിയിൽ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിനെ കുറിച്ചെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്? പല ഹിസ്റ്ററി എന്ത് സബ്ജക്ട് അല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ വിചാരിച്ചാണ് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിഷയം മാത്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ മാത്സ് തന്നെ ഞാൻ പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഓരോന്നിനും ഒരു റീസണിങ്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വില അറിഞ്ഞാലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ ലംഘനം എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾ, ഈ ഹോളിൽ കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികളാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ആ സൈഡിൽ ഇവരെല്ലാവരും ഇപ്പൊ എന്താ നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ, ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ? റിയലി വാണ്ട് ടു ഗോ എബ്രോഡ്. വൈ? നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മ, 6 മണി കഴിഞ്ഞാൽ ആൺപിള്ളേരൊക്കെ പുറത്തു പോകാൻ പാടുള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് ട്രൂ, അല്ലെ? 5 മണി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം എന്താണ് ടീച്ചർമാരടക്കം. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അവർ പുറത്തു പോകണം, അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഒന്ന് സോഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആകണം, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആകണം. നമ്മൾ ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബോധ്യമുണ്ട്. ആ ബോധ്യത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അധ്യാപകർ സത്യത്തിൽ ഒരു ഗൈഡ് മാത്രമാണ്, ശരിക്കൊരു ഗൈഡാണ്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ഗൈഡ് ചെയ്യാവുന്ന ആളുകൾ മാത്രമാണ് അധ്യാപകർ. അതിന്റെ മുഴുവൻ അബ്സല്യൂട്ട് അതിന്റെ ലീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ, അല്ലെ? അങ്ങനെ നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ എന്തായി തീരണം, എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റും. പക്ഷെ അതിന്റെ എഫേർട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ
ഞാനിപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ്. നമുക്ക് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുമ്പോൾ ആകെ നമുക്ക് ബോൾ റിസീവ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് അല്ലേ, ഒരു സെക്കൻഡ് കിട്ടും. ആ ഒരു സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണം. ആ ബോളിന്റെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യണം. വെയിറ്റ് മീൻസ് ആ ഫോഴ്സ്. നമ്മൾ കാല് റിസീവ് ചെയ്യേണ്ട എത്ര വെയിറ്റ് കൊടുത്ത് വേണം ആ ബോൾ റിസീവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത്തിരി ഭയങ്കര സ്റ്റിപ്പായിട്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ ബോൾ തിരിച്ചു പോകും. നമ്മുടെ ഒപ്പോണൻസിന് നോക്കണം, നമ്മുടെ ടീംമേറ്റ്സ് എവിടെ ഉണ്ടാകണം നോക്കണം, അപ്പുറത്തെ ടീമിലെ ഗോൾ കീപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആകെ കിട്ടുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ്. ആ ഒരു സെക്കൻഡാണ് ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് പലപ്പോഴും ഉദ്യോഗസ്ഥര് എടുക്കുന്നത്. ഒരു ഡിസിഷൻ, അതാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്, ഒരു ഫയൽ വരുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ, ക്വിക്ക് ഡിസിഷൻ. അങ്ങനെ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിതമാണ്, ഒരു ഫാമിലിയുടെ ജീവിതമാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മളൊരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ, നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാം, ഫോക്കസ്ഡ് ആകും. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ടെംപ്റ്റേഷൻ വന്നായി. ചില ആൾക്ക് ഡോക്ടറാകാൻ ആഗ്രഹിക്കും. 10ാം ക്ലാസ് തുടങ്ങി 1ാം ക്ലാസ് തുടങ്ങി 10ാം ക്ലാസ് വരെ ഉള്ള ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം ഡോക്ടറാകണം, എഞ്ചിനീയറാകണം, ടീച്ചറാകണം, ഫുട്ബോൾ പ്ലെയറാകണം. പക്ഷെ ഒരു 10th കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഷുഡ് ഫോക്കസ്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം എന്ന് മാത്രം ഞാൻ അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സമയം കവർന്നെടുക്കുന്നില്ല. ഏതായാലും ഇങ്ങനൊരു നാഷണൽ യൂത്ത് പാർലമെന്റ് 2024 ക്ഷണിച്ച സിംപിറ്റേഴ്സ്, ഞാൻ ഇവിടെ പണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ 93-94 കാലഘട്ടം. അന്ന് ഈ ശാസ്ത്രമേള, അന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മോഡലുമായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഈ സ്കൂൾ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടറായി. കാരണം എൻ്റെ സ്കൂൾ ഓല മേഞ്ഞ, അന്നും ഇന്നും ഈ സ്കൂളിന് വലിയ മാറ്റങ്ങളില്ല. കാരണം അത്രയും നല്ല ക്ലീൻ, ഹൈലി ഡിസിപ്ലിൻ. നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, നിങ്ങൾ സ്പോർട്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെ. പോൾ സാർ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന്, പോൾ സാറിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റവും ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കോച്ചാണ്. എൻ്റെ കൂടെ ഒരു കോച്ച്. ഞാൻ സ്കൂളിലൊക്കെ സ്പോർട്സിന് പോകുമ്പോൾ സാറിനെ കണ്ടാണ്. ഏതായാലും ഇങ്ങനൊരു അവസരം തന്നതിന് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിനോട് പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ നാഷണൽ യൂത്ത് പാർലമെന്റ് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ്. Thank you, sir, for your inspiring words. Your words really ignite the minds of the future leaders of our country. Next, we have the most anticipated session of the day, Get to Know Your MLA. It is an interactive session with our honorable guest, MLA Advocate P.V. Srinivasan, sir. I also invite Lijesh P. Joe, sir, as the moderator to regulate the proceedings of the session. Sir, please. Real leadership is leaders recognizing that they serve the people they lead. Good morning, everyone. It's my honor and privilege to introduce our chief guest, Honorable MLA Advocate P.V. Srinivasan. Advocate P.V. Srinivasan is a prominent Indian politician serving as the MLA of Anantnag constituency since May 24, 2021. He won the 2021 Kerala Legislative Assembly election with a margin of 2,715 votes, defeating VP Sajindran of the UDF. As a member of the Communist Party of India Marxist since 2016, Advocate Srinivasan has been actively involved in Kerala's politics. Prior to joining the CPIM, he was associated with the Indian National Congress in 1997 to 2011. He is very actively participated in the legislative business of the Kerala State Legislative Assembly with 239 questions asked, surpassing the state average of just 23.7. He is also a member of Parliamentary Committee on Welfare of Scheduled Caste and Scheduled Tribes, Parliamentary Subject Committee 2nd, Land Revenue and Devasam.
He also serves as the president of the Ernakulam District Sports Council and Ernakulam District Football Association. Our respected MLA possesses a solid educational foundation that underpins his role as a leader, equipping him with the knowledge and insights essential for guiding his community with vision and responsibility. Advocate Srinijan holds a Bachelor of Arts, Bachelor of Laws and a Masters of Laws degree from MG University in Kerala and the University of Northampton in England. By profession, Advocate Srinijan is a practicing advocate while his spouse works as a public prosecutor. He is also the son-in-law of Honorable Justice K.G. Balakrishnan sir. Today we are privileged to have Advocate P.V. Srinijan to share his valuable insight and experience with us. This is the time to clear your doubts with MLA sir. Student can ask any relevant questions to MLA about his political and public life. Those who are interested, please raise your hand. First question, Mary S. John. Honorable Sir, I wish to know what inspired you to enter into politics and serve the society. What are your long-term goals in this career? ഏറ്റവും നല്ലൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു. ഒരു തിരുത്തുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ കരിയർ. കരിയർ ഈസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഐഡിയ. കാരണം നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു, നമ്മളെപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്യണത് ഒരു ലീഡർ കാണുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കണം എന്താ, ഇത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ഡു ബെറ്റർ ദാൻ ഹിം. സോ ആ തോട്ടിൽ നിന്നാണ് ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. ഞാൻ MLA ആണെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വിചാരിച്ച കാര്യമാണ് ഐ അച്ചീവ് ഇറ്റ്. ഞാനൊരു വക്കീൽ ആവണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചാണ് ഞാനത് സാധിച്ചത്. എൻ്റെ ഭാര്യനെ ലോ കോളേജിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഷീ വിൽ ബി മൈ വൈഫ്. അതും സാധിച്ചു. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം നമ്മളൊരു ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ we have to dedicate our life, efforts, hard work. So I hope you will understand and you will satisfy the answer. Is it okay? Thank you. Okay. Next, Shraddha Subhas. Good morning, sir. Morning. May I know what all challenges you have faced in the political field and how you overcame them? Every day is a challenge. Every second is a challenge. Every minute is a challenge. Because ഏറ്റവും നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മളെ കാണാൻ വരുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ലിസൺ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പകുതി ലിസൺ ചെയ്താൽ തന്നെ അവരെ പ്രശ്നമാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ബിസി ഷെഡ്യൂൾ ലൈഫിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്കൊരു 19 കോളും മിസ് കോളും കിടക്കുന്നു. അവരാരും വിചാരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഈ ചടങ്ങിലായിരിക്കും. പക്ഷെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എടുത്ത ഒരു ദിവസം രാത്രി ഒരു 12 മണിയായപ്പോൾ ഒരു കോൾ വരിക, ഒരു എമർജൻസി കേസ്. ഞാനത് എടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അത് രാത്രിയാണ്, നമ്മൾ മടി വിചാരിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ 12 മണിയാവും, ടയേർഡായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ ഒരു കോൾ മിസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ലൈഫ് പോയാൽ ഒരു പയ്യൻ സൂയിസൈഡ് ഇൻ ദ സെൻസ് വിഷം കഴിച്ചു. HMTയുടെ അവിടെ ഒരു ചെറിയ കാടുണ്ടാവും, അവിടെ പോയി രാത്രി വണ്ടിയിട്ട് കിടന്നു. അപ്പോൾ
എന്നെ വിളിച്ച ആള് പറഞ്ഞു ടവർ ലൊക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ ആള് മിസ്സിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു, ടവർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ടവർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ HMT പരിസരമെന്ന് മനസ്സിലായി. ആ പ്രദേശം എനിക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് ഞാൻ പോലീസിൽ പറഞ്ഞു, ഇത് അവിടെ ഒരു കാർഡുണ്ട്, നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. വിത്തിൻ 10-15 മിനിറ്റ്സിൽ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾ വിഷം കഴിച്ച് കിടക്കി. അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ ഒരു പോലെയൊന്നുമല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥർ. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഐഡിയ ഇതായിരിക്കും. അവരൊരു ടിപ്പിക്കൽ സ്റ്റൈലിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന ആളുകളായിരിക്കും. അവരുടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെയാണെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിള് നിയമമായിരിക്കും നോക്കുന്നത്, ഒരു ക്ലീഷൻസ് ആയിരിക്കും. അവര് മുന്നിരുന്ന ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ്, ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കില്ല നിയമം. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു ദിവസം ഈ നമ്മുടെ വീട്ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്, അവിടെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പോ ഉണ്ട്. ആ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പോയില് വർഷങ്ങളായിട്ട്, അതൊരു 50 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഡിപ്പോണ്. അതുകൂടി ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടി ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അത് അടച്ചുകൂട്ടി ആ വഴി. ഞങ്ങള് ഭയങ്കര തർക്കം, ആളുകൾ അജിറ്റേറ്റഡ് ആയി, ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ DFA അടുത്ത് പറഞ്ഞു, സാർ വാട്ട് വി കാൻ. അപ്പോഴാണ് ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യന്റെ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഡ്രിവിംഗ് ലേണിംഗ്. നമുക്കൊരു ആകാംക്ഷ, എന്താണ് ആ നിയമം. ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞ് കേട്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു ആകാംക്ഷ, ഞാൻ പറഞ്ഞ നിയമം ഒന്ന് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു, വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു. വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് 6 മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹെവി വെഹിക്കിൾസ് അതിൽ കയറാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നിയമം. അതിന്റെ ആ ഒരു സൂത്രപ്പണി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവര് മൊത്തം വഴി അടച്ചു വെച്ചത്. കാരണം ഹെവി വെഹിക്കിൾസ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്പോന്ന് രാത്രി തടിയെടുത്തോണ്ട് പോകും. അതാണ് ആ ലെജിസ്ലേഷന്റെ ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് ദ ലെജിസ്ലേഷൻ. ഈ ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് ദ ലെജിസ്ലേഷൻ നമ്മൾ മര്യാദക്ക് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അത് ചില ആളുകളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്തു. ഡോർ തുടക്കാൻ നമ്മൾ, സർ, ദിസ് ഈസ് ദ എവറി ഡേ ഇസ് എ ചാലഞ്ച്, ബട്ട് ഐ ആം ഹാപ്പി. At least I can do a lot of things for the general public. Neha Susan, please. Neha Susan. നിങ്ങൾ ഹാപ്പി അല്ലേ? ഞാനിങ്ങനെ എന്താ ഇത്ര നേരം ഇരിക്കാറില്ല, പ്രസംഗം ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളൂ. Good morning, sir. Good morning. Can you mention the essential qualities of an elected representative? What advice would you give to the young citizens who are interested in pursuing their career in politics? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തെറ്റിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ടൈം പഞ്ച്വാലിറ്റിയാണ്. കറക്റ്റ് സമയത്ത് അതെൻ്റെ സ്കൂൾ ലൈഫിൽ തുടങ്ങി ഫുട്ബോളൊക്കെ കളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കോച്ച് പറയും കൃത്യം 6:05 തന്നെ അവിടെ ചെന്നിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര സെൽഫ് ടെൻഷനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ടൈം കീപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ ഈസി തിങ്. നമ്മൾ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവും. കാരണം ഇന്ന് 9:30 ഞാൻ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ചെന്നു. പലപ്പോഴും അറിയാമല്ലോ, അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ആളുകൾ ഭയങ്കര 9:30 നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയും, നാട്ടുകാരടുത്ത് 10:30 എന്നായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഒരാൾ നേരത്തെ വരില്ല. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ തുടങ്ങാൻ ഇത്തിരി വൈകി. അപ്പം ഞാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ടെൻഷനായി തുടങ്ങി, എനിക്ക് ദേഷ്യം വരാൻ തുടങ്ങി. ഞാനിത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വേറെ പ്രോഗ്രാമുള്ള കുട്ടികളുടെ. അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നോളജ്, നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസ്, നിങ്ങളെ ആളുകളെ കേൾക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ പേഷ്യൻസ്. ഒരു കുട്ടി നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു ടീച്ചർ, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർമാര് ഒരു 20-40 പേരുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. എപ്പോഴും ടീച്ചർമാരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടീനെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. നിങ്ങളുടെ കഴിവ് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ബാക്കിൽ ബെഞ്ചിൽ ഏറ്റവും ഉറപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടീനെ 90% മാർക്കെങ്കിലും മേടിച്ച് അവൻ അച്ചീവ്മെന്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു ടീച്ചർമാർക്ക് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടീച്ചർമാർക്ക് ഒരു മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പൊളിറ്റീഷ്യന്റെ കാര്യം.
ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു വിൽ ബി ഹാപ്പി, യു ക്യാൻ സ്ലീപ് പ്രോപ്പർലി. താങ്ക് യു. Ishan Jogi, please. കുഴപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ വന്നില്ല. താങ്ക് യു. Good morning, sir. I wish to know more about your legal profession. In the busy schedule as an MLA, how do you balance your legal career and political career? ഇപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് കുറവാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ എല്ലാ മാസവും ആദ്യത്തെ 5 ദിവസം ഒരു എൻ്റെ അഡ്വക്കസിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി. ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഡെയിലി കോർട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ലോയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കേസ് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുക്കണം. നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കേസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സീനിയർ ലോയറെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും. നമ്മൾ അവരെ ബ്രീഫ് ചെയ്യും, ഉള്ള പൈസ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചെടുക്കും. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 5 ദിവസം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പണിയെടുത്ത് 25 ദിവസം ഞാൻ ഫ്രീ. അപ്പൊ ഒരു ലാസ്റ്റ് മാസം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റിംഗ് കടന്നു വരാം. പക്ഷെ ആദ്യത്തെ എപ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറ്. പക്ഷെ പണ്ട് നേരത്തെ പോലെ എനിക്ക് കോടതിയിൽ അത്രയും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ ബ്രീഫിംഗ് എടുക്കാറുണ്ട്. വി എൻഗേജ് ലോയേഴ്സ്, സീനിയർ ലോയേഴ്സ്, ആൻഡ് വിൽ ചാർജ് certain amount and I'll be happy. Is it okay? Next, Isabella Adani. Honourable Sir, can you please explain how do you engage in the lawmaking process in the Legislative Assembly? For the opposition party, it is easy to criticize the decisions of the government. But being a member of the ruling party, what are the possibilities for you to correct the decisions taken by the government? സത്യം പറയണമെന്നാണോ പറഞ്ഞത്? See, being an MLA from the ruling party, we don't have any role. That is the truth. Because ഞാൻ എപ്പോഴും നിയമസഭയിൽ ഞാൻ സ്പീക്കറുടെ അടുത്ത് പോലും പോയി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഐഡിയ കൺസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ശരിക്കും ലോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ദ കൺസെന്റ് ഓഫ് ദ മിനിസ്ട്രി ആൻഡ് ദ LDF ലീഡേഴ്സ്. അത് നിയമമായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് കോപ്പി കിട്ടുന്നത്. ആ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ടേ നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതൊരു റൂളിംഗ് പാർട്ടിയുടെ MLA ആകുമ്പോൾ ദർ ഈസ് എ ലിമിറ്റേഷൻ. കാരണം നമുക്കത് വേറെ തരത്തിലുള്ള വലിയ സജഷനൊന്നും കൊടുക്കാൻ സ്കോപ്പില്ല. കാരണം നമ്മൾ തന്നെയാണല്ലോ നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലി. അതേസമയം ഒപ്പോസിഷൻ ആണെങ്കിൽ കുറേ ഇന്റർവെൻഷൻസ് നടത്താൻ വേണ്ടി, പക്ഷെ അതൊന്നും ഗവൺമെന്റ് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂ. അവിടെയാണ് പ്രൈവറ്റ് ബില്ലിന്റെ ഒരു ഇടപെടൽ. പക്ഷെ പ്രൈവറ്റ് ബില്ലില് കേരള നിയമസഭയിൽ ഇത്രയും വർഷത്തെ ഇതില് ആകെ ഒരൊറ്റ പ്രൈവറ്റ് ബില്ല് പാസ്സായിട്ടുണ്ട്. അത് ഏതാണെന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? പക്ഷെ ഡോണ്ട് ലാ. MLA-മാരുടെ അലവൻസ് ആൻഡ് സാലറി ഹൈക്ക്. അത് വെരി അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്. ബട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, കേരളത്തിലാണ്. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം കേട്ടോ, UP-യിലും മറ്റേ ആന്ധ്രയിലും ലൈക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലും MLA-മാർക്ക് 2+ സാലറിയാണ്, 2 lakhs മേളിൽ സാലറി.
ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ സാലറി 50,000 റുപ്പീസാണ്. പക്ഷെ അത് വെച്ച് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ സാലറി ഹൈക്ക് വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും യുനാനിമസ്ലി പാസ്ഡ്. ഓക്കെ. Next, Rhea Judil, please. Good morning, sir. Sir, can you please share your views on current issues like the scope of morality in politics, as debates in news channels make politics less interesting for young citizens? വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനം. ഓക്കെ, അതെല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര ക്രിട്ടിക്കലി നമ്മൾ അവരെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യും. കാരണം ദൈവത്തിന് തെറ്റുപറ്റാൻ പാടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താലും അത് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യപ്പെടും. പിന്നെ ആരും നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ല ആരും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ, അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ക്രിട്ടിസിസം ഒരു കറക്ഷന്റെ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ എന്നെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യണം, എന്നാലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, എപ്പോഴും ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ക്രിട്ടിസിസം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചോ. നല്ല ചെയ്താലും ചീത്ത ചെയ്താലും ക്രിട്ടിസിസം ഉറപ്പാണ്. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം, ഇന്നലെ ഞാനൊരു റോഡ് BMBC 3 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. അപ്പൊ ആ റോഡിന്റെ ടാറിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. ഞാനവിടെ ചെന്നു. വർഷങ്ങളായിട്ട് ടാറിങ്ങിന് പൈസ അനുവദിക്കാത്ത റോഡാണ്. ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊരു 12:30 ആയപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ആളുകൾ അപ്പുറത്ത് എന്നെ കാത്തു നിൽക്കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു എന്ന് ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവരിങ്ങോട്ട് വരാൻ തയ്യാറായില്ല. ഞാൻ പോന്നു കഴിഞ്ഞ്, ഞാൻ 10 മിനിറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പോന്നു കഴിഞ്ഞ് അവർ പെട്ടെന്ന് വന്ന് അവിടുത്തെ വാർഡ് മെമ്പർ അടുത്ത് പരാതി പറഞ്ഞു. MLA വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല. അവർക്ക് ആ റോഡ് പണിയിനേക്കാളും മറ്റേതിനേക്കാളും അവർക്ക് ആ വന്ന സമയം അവിടെ അറിയിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവസാനം ഞാൻ പറയും, ഇനി ഞാൻ പൈസ അനുവദിക്കാണ്ടിരുന്നാൽ മതിയല്ലോ, എനിക്ക് ആ ക്രിറ്റിസിസം ഒഴിവാക്കാൻ. പക്ഷേ എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മൾ റോഡാണെങ്കിലും പാലങ്ങളാണെങ്കിലും സ്കൂളാണെങ്കിലും, ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിൽ നടപ്പിലാക്കണം. അതിനൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ നിങ്ങളാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഫെസിലിറ്റി ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകളിൽ കിട്ടണമെന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ്. 1 crore rupees ആണ് BPCയുടെ ഫണ്ടിങ്. അവരെ സെയിന്റ് ജോസഫ് കോളേജാണ് അതിന്റെ പൈലറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്ട്. ഇതെല്ലാം പുറത്തുനിന്നുള്ള ഫാക്കൽറ്റീസ് വന്ന്, എനിക്ക് നിങ്ങളോടുള്ളൊരു അഭ്യർത്ഥന, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഈ സർക്കാർ സ്കൂളിൽ പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ക്ലാസ് മുറിയിൽ പോയി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അവരെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ വന്ന് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ? മാനേജ്മെന്റ് റിക്വസ്റ്റ്, ബിക്കോസ് നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാമുകൾ പറയും. കേംബ്രിഡ്ജിൽ പോകണം. നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സർക്കാർ സ്കൂളിൽ, നിങ്ങളുടെ ഇത്രയും നല്ല സ്കൂൾ ഇവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ആ കുട്ടികൾക്കും ആ അധ്യാപകർ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ? ഇറ്റ്സ് എ കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ച്. നമ്മുടെ അവസരങ്ങൾ, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. മാനേജ്മെന്റ് റിക്വസ്റ്റ്, യു ക്യാൻ തിങ്ക് ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് വേ. ഞാനിത് ഈ ആശയം മനസ്സിലാക്കാൻ കാരണം, ഞാൻ ലോ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സങ്കടം വരുന്നത് സെയിന്റ് ജോസഫ് കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ സെന്റ് ആൽബർട്ട്സിൽ പഠിക്കാൻ മറ്റു കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ. ഇതേ ആശയം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ അവസരം ബൈ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ്. നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിരവധി കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു അവസരം, നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ പരസ്പരം അറിഞ്ഞാലാണ് മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പകുതി പ്രശ്നം തീർന്നു.
നിങ്ങളൊരു ലോ മേക്കിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വഴക്കടിക്കുന്നതോ, ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെന്താ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താ? മൊബൈൽ റീചാർജിങ്ങിന് ഇന്റർനെറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല, നല്ല ഡ്രസ്സ് കിട്ടുന്നില്ല, എനിക്ക് ബൈക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷെ അവരുടെ പ്രശ്നം എന്തായിരിക്കും എന്നറിയോ? ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ലെന്നായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് റിയാലിറ്റി വി ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വീട്ടിൽ പോയി ഫൈറ്റ് ചെയ്യും? നെവർ. പക്ഷെ ആ ഒരു ആംഗിളിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങണം. ഓക്കെ, ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ജീവിതത്തിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. കാരണം ഡിഫറെന്റ് ആംഗിൾ, ഡിഫറെന്റ് ലൈറ്റ്, ഡിഫറെന്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ലൊരു പിക്ചർ കിട്ടും. വൺ ആംഗിൾ മാത്രം ചിന്തിച്ചാലോ, ടീച്ചർ എന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചു, തീർന്നു. പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് പറഞ്ഞു, തീർന്നു. നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ? നിങ്ങൾക്കൊന്നും നല്ല തല്ല് കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ്. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സമയത്ത് എന്തോരം അടി, അച്ഛനും അമ്മയും കളിക്കാൻ പോയ അടി, ചെയ്യാൻ പോയ അടി. നിങ്ങളെ ബൈക്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ഗ്രൗണ്ടിലാക്കി കളിപ്പിച്ച് പാരൻസ് തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാനൊക്കെ കളിക്കാൻ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല പാടാ. ഞങ്ങളുടെ ജനറേഷൻ എല്ലാം ഇവർക്ക് ഒന്നും വലിയ. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആംഗിളിൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിനെ നോക്കിക്കാണാൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിക്കണം. ചോദിച്ചു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സാക്കിയ ഫാത്തിമ. Good morning, sir. Please tell us what are your top priorities for our Kunatnad constituency and how do you plan to address them? താങ്ക് യു, ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാനിവിടെ MLA ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും സാധാരണക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നത് വെള്ളം, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ, വെള്ളം കിട്ടാൻ, കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല, കുളിക്കാൻ വെള്ളമില്ല, ഭയങ്കര സ്കേഴ്സിറ്റി ഉള്ള സമയം വെള്ളത്തിന്. അപ്പം അന്ന് ഞാനൊരു പ്രോമിസ് നൽകിയിരുന്നു, എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി വിൽ ബി ദ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ. ഇപ്പോൾ ആ പ്രൊജക്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തു. ഏതാണ്ട് 460 crores, 460 കോടി രൂപ നമ്മുടെ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ചില റോഡുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുത്തിപ്പൊളിച്ച് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങളത് ക്ഷമിച്ചേ പറ്റൂ. കാരണം വെള്ളമാണ്, വെള്ളമില്ലാതെ എന്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി. ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ബീൻ ഇറ്റ്സ് വേ. സെക്കൻഡ്, റോഡ്സ്, ഗുഡ് റോഡ്സ്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും എഡ്യൂക്കേഷൻ. അങ്ങനെ ബാക്കിയെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഏഞ്ചലിൻ CRGB. Good morning, sir. So my question here is, how can we as students get involved in various decision-making processes in local area, and how can we contribute in positive changes? Okay, that is a very good question. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഗ്രാമസഭകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ? യു നോ വാട്ട് ഈസ് ഗ്രാമസഭ? നമ്മൾ നോട്ടീസ് കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിൽ തരും. നമ്മൾ നോട്ടീസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നൊന്നും ആരും പോകാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. നിങ്ങൾ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് പോകും. പക്ഷെ ഇനി അടുത്ത ഗ്രാമസഭയുടെ നോട്ടീസ് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പോകണം. ഏറ്റവും ബേസിക് ലെവലിൽ, അതായത് ഒരു എന്താ പറയുക, ബെനിഫിഷ്യറീസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ബോഡിയാണ് ഗ്രാമസഭ. പഞ്ചായത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ തരുന്നു, നിങ്ങളുടെ അവിടെ റോഡ് വേണം, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം വേണം, നിങ്ങൾക്ക് പാലം വേണം, വെള്ളം വേണം. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ റേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രാമസഭകളിലാണ്. അവിടെ ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാം. ആ അഭിപ്രായം റെക്കോർഡ് ചെയ്യും, അത് സ്ക്രൂട്ടിനി ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്രാമസഭകളിൽ പങ്കെടുക്കണം. MLA, വൺ ഓഫ് ദ മെമ്പർ ഓഫ് ദാറ്റ് ഗ്രാമസഭ. 128 വാർഡുകളാണ് കുന്നത്നാട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിലുള്ളത്. എല്ലാത്തിനും എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ കഴിയുന്നത് ഞാൻ പോകാറുണ്ട്. കാരണം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ആളുകളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എനിക്കറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവിടെ പോകണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവർക്ക് എന്താ ആവശ്യമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പോളിസി ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
എന്ത് ആദ്യം കൊടുക്കണം, പ്രയോറിറ്റി. ഒരു 5 കോടി രൂപ 6 കോടി രൂപയാണ് MLAക്ക് ഒരു വർഷം MLA ഫണ്ട് ഉള്ളത്. അതുകൂടാതെ മറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്ലാൻ ഫണ്ട്, ഓൺ ഫണ്ട്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോയാൽ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ടീച്ചർ ഒന്ന് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ പ്ലീസ്. അങ്ങനെ ഈ കുന്നത്നാട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിൽ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം കൊണ്ട് ഏകദേശം ഉണ്ട് ഞാൻ പറയണത് 1500 crores to 2000 crores ഓൺ ഗോയിങ് വർക്കുകൾ ഇപ്പം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കയ്യടിയൊക്കെ ആകാട്ടോ. പക്ഷെ ഇതൊന്നും അങ്ങനെ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതാണ്. ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻഫോ പാർക്ക് 3rd phase 300 ഏക്കർ സ്ഥലവും കൂടി ഇപ്പൊ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെന്റ്. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 50,000 പേർക്ക് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടും. ഇപ്പൊ പെട്രോ കെമിക്കൽസ് പാർക്ക് 1600 കോടി രൂപയുടെ പ്രൊജക്റ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ഓൺ ഗോയിങ് ഏതാണ്ട് 957 കോടി രൂപയുടെ ഓൺ ഗോയിങ് പ്രൊജക്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. Okay. Last question. We are winding. Okay. Please. അതായത് വർഷത്തിൽ 3 തവണയെങ്കിലും കൂടണമെന്നാണ് നിയമം പറയുന്നത്. അത് നടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ഒരു ഗ്രാമസഭയിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാമസഭ കൂടുന്നതിന് മുമ്പ് ആ വാർഡിലുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ അവിടെ നോട്ടീസ് കിട്ടണം. സപ്പോസ് നോട്ടീസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് ഒരു കത്ത് എഴുതണം, എനിക്ക് ഗ്രാമസഭയുടെ നോട്ടീസ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പരാതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാമസഭ നിർത്തിവെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പിന്നെ കോറം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1000 വോട്ടേഴ്സാണ് ആ ഗ്രാമസഭയിലുള്ളതെങ്കിൽ മിനിമം 10% ആ മീറ്റിംഗ്, അതായത് 100 പേരില്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമസഭ കോറം തികയില്ല. അപ്പോൾ അപ്പോഴും നിർത്തിവെക്കണം. ഇത് മാൻഡേറ്ററി ആണ്. റിയാലിറ്റിയിൽ കോറം തികയാറില്ല. പക്ഷെ അതാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആരും പരാതി പറയില്ല. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഡിസിഷൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് അപ്പീലുണ്ട്, സെക്കൻഡ് അപ്പീലുണ്ട് ബെനിഫിഷ്യറീസിന്. അത് കഴിഞ്ഞായിരിക്കും MLA അടുത്ത് വന്ന് പരാതി പറയണം. അപ്പോഴായിരിക്കും ഇവരെ അറിയുന്നത്. ഇവരെ അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ വേണ്ടത്. ദേ ആർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഗ്രാമസഭ. അവിടെ പോകുന്ന എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടാക്കി തരാൻ പറയണം. ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്റ്റ്. അവർ മാർക്ക് കൊടുക്കുക. ദേ ആർ മെമ്പർ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇന്റർവെൻഷൻ. ഈ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പൊളിട്രിക്സ്. അത് ഒരു ട്രിക്സ് അല്ല. ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ സൊസൈറ്റി, ബീയിങ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് പണികൾ, സാറ് ഞാൻ അത് പ്രൊജക്റ്റ് ആക്കി തരും. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം കേട്ടോ. ദാറ്റ് ഈസ് അതാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം സാറിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര നോവലായിട്ട് എനിക്ക് വന്നതാണ്. കുട്ടികൾ അതിലേക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം ഇതാ. ദാറ്റ്സ് ട്രൂ. താങ്ക് യു. As your secretary is calling continuously. Okay, your secretary is calling. Okay. So due to his busy schedule of Honorable MLA, we are forced to wind up this interactive session. Thank you very much, sir, as it was very interesting and motivating session, not only for the students, but also for the teachers. Thank you so much, sir. As we conclude our interactive session, I'd like to extend our heartfelt gratitude to our esteemed guest, MLA Advocate P.V. Srinivasan sir, who spared time from his busy schedule to grace the occasion. Today, we had the opportunity to hear your thoughts, and this will surely encourage us in our future endeavors. I request our respected Principal Narayanan sir to hand over a token of love to our Honorable MLA Advocate P.V. Srinivasan sir. I also invite Srinivasan sir for receiving the same.
I would like to explain about the significance of the National Youth Parliament, the groundbreaking initiative launched by the Ministry of Parliamentary Affairs since 1966. The National Youth Parliament Scheme proposes organizing youth parliament sittings in schools, universities, and colleges across the country. It envisages Kishore Sabha for the students of classes 9 to 12 in schools and Taran Sabha for the students of undergraduate or postgraduate level in universities and colleges. This remarkable program is a testament to our nation's commitment to nurturing democratic values and empowering the youth. The objective of National Youth Parliament Scheme is to strengthen the roots of democracy, inculcate healthy habits of discipline, tolerance of the view of others, and to enable the student community to know about the parliamentary system of government functioning. The National Youth Parliament is more than just a stimulation of the Indian Parliament. It's a platform where young minds like ours can delve into the intricacies of our democratic system, debate on pressing national issues, and learn the art of governance. It's a space where we can hone our leadership skills, develop critical thinking, and cultivate a sense of civic responsibility. As the American poet Robert Frost wrote, education is the kindling of a flame, not the filling of a pail. The Youth Parliament is that flame that ignites our passion for learning, service, and for making a difference. By participating in the National Youth Parliament, we are not only gaining valuable knowledge about our constitution and parliamentary procedures, we're also acquiring essential skills for the future. We are learning to articulate our views effectively, to listen to diverse perspectives, and to work collaboratively towards common goals. These skills will be invaluable as we embark on our journey as citizens and leaders. Moreover, the Youth Parliament provides us with a unique opportunity to engage in constructive dialogue with our peers. It fosters a culture of respect, tolerance, and understanding. As Mahatma Gandhi said, strength does not come from the physical capacity. It comes from an indomitable will. The Youth Parliament is building that indomitable will by learning to work together towards common goals. The National Youth Parliament Scheme is a beacon of hope for the future of India. It is a testament to our nation's commitment to democracy, education, and youth empowerment. Let us embrace this opportunity with enthusiasm and dedication. Together, we can shape a brighter future for ourselves and for generations to come. Esteemed guests, respected teachers, and dear students, now let's all observe the parliamentary proceedings taking place in the National Youth Parliament 2024. Honorable members, Honorable Speaker. First item in the list of business, new members to take oath or affirmation. Secretary General, please. Who stands elected from the Patna constituency of Bihar will now take oath or affirmation. Dia Nelson, please. Madam, would you like to take oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take the oath? English, please. I, Dia Nelson, having been elected a member of the lower house of Youth Parliament, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter.
stands elected from the Gorakhpur constituency of Uttar Pradesh will now take oath or affirmation. Elizabeth Jibby, please. Madam, would you like to take oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take the oath? Hindi. मैं एलिजाबेथ जिबी जो यूथ पार्लियामेंट का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेते हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। Who stands elected from the Ernakulam constituency of Kerala will now take oath or affirmation. Alicia Joseph, please. Madam, would you like to take oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take the oath? Malayalam, please. ലീഷ്യ മാത്ത ജോസഫായ ഞാൻ യൂത്ത് പാർലമെന്റിലെ ഒരംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയോട് ഞാൻ നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ പോകുന്ന കർത്തവ്യം വിശ്വസ്തയോടുകൂടി നിർവഹിക്കുമെന്നും ദൈവനാമത്തിൽ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. Honorable members, as we meet today, it is my duty to inform the House of the sad demise of our former member Sri Umesh Pandey, a lawyer by profession who devoted his time and energy to society. He was the president of Lawyers Association Dehradun. He was an able parliamentarian and an effective orator. He took keen interest in the proceedings of the House. He passed away untimely on 30th May at the tender age of 48. On behalf of the House, I express deep sorrow over his unexpected demise and sympathize with the bereaved family. Sir, I rise to pay my rich tribute to Sri Umesh Pandey, whose death has been mourned by all. He was a young man, the descendant of a family of freedom fighters and whose father had made a name for himself. He was a man of great willpower and strong character. We have lost a good parliamentarian with his untimely demise. On behalf of the House, I would like to express my heartfelt condolences at his untimely demise and sympathize with the bereaved family. Sir, I associate myself to the tributes paid by you and the members of the House. I had the privilege of working with Sri Umesh Pandey
for a few years. He was a good guide and a good philosopher. We lost a dynamic young man and an able parliamentarian with the demise of Mr. Pandey. My party members and I convey our condolence to the bereaved family. The House may stand in silence for a while to show respect to the departed soul. The Secretary General may convey the message of condolence to the family. Yes, sir. Introduction of new ministers. Prime Minister, please. Honorable Speaker, sir, I'm introducing to you and through you to the House the new ministers. Mr. Joe Fennell, Minister for Commerce and Industry. Mr. Aidan Verghese, Minister for Agriculture and Farmers' Welfare. Mr. Srihari Anil, new Deputy Minister for Education. Now the question hour begins. Question number 101, Ms. Minna Eldo, please. Speaker, sir, will the Honorable Minister for Railway be pleased to state, in spite of repeated assurance given by the government in the Parliament for the safety and security of women and children in trains, the crimes are increasing day by day. Is the government aware of such incidents? If so, what actions have been taken by the Government of India in protecting women and children in trains? How does the government assure this House that such incidents will not occur in future? Railway Minister, please. Sir, the government is fully aware of the situation and we are monitoring the situation very closely. Sir, we should not forget the fact that Indian Railway is one of the most safest modes of transport and we are carrying over 1.5 crores of people every day. 50% of the people traveling by trains are women and children. Safety of women and children in trains are under control. However, I shall admit that there have been some unfortunate incidents of crime against women and children in trains. Sir, I've requested all chief ministers to deploy additional state police in trains. I've requested RPF to patrol trains and stations. Sir, I assure this House that the safety of women and children in trains will be further improved. Any supplementary questions? Ms. Minna Eldo, please. Speaker, sir, I would like to know from the Minister whether any step has been taken in providing additional coaches only for women. Is there any plan for the Railway Ministry to introduce special trains just for women? Railway Minister, please. Sir, I can proudly say that most of the trains have special compartments only for women passengers, and the government has taken enough measures to provide new trains only for women passengers. And sir, we have already shifted the portion of the women's compartment's portion from the middle portion of the train to the rear portion. Any supplementary questions, please? Ms. Gia N. Eldo, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सब तो जानते ही हैं कि फिलहाल रेल डिपो में खतरा रेलवे अधिकारियों से भी है। तो क्या माननीय रेलवे मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे? इस मामले में टिकट निरीक्षक आदि अधिकारियों के अत्याचार को रोकने के लिए आपके रेल मंत्रालय ने क्या कदम उठाया है और रेल यात्रियों के सुरक्षा प्रदान करने में रेलवे सुरक्षा बल की भूमिका क्या है? अगर इस मामले में दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? Railway Minister, please. महोदय, सारे सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि दोषी ठहराए लोग पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो कितने ही महान अधिकारी या साधारण व्यक्ति क्यों न हो। रेलवे पुलिस अधिकारी तथा रेलवे सुरक्षा बल द्वारा तक 1 से 13 लोग पर छान रहे हैं और अगर वो दोषी ठहराए तो
अवलंब उनके नौकरी से निकालकर उनमें कार्यवाही चलाना का दिया है। Question number 102, Mr. Madhav MA, please. Yes, Speaker, sir. I would like to drag the attention of Minister of Environment and Forestry to the recent flood that caused physical, psychological, social, economical and ecological damage to Uttarakhand. Sir, according to the information received, 5,700 people are presumed to be dead and 5,474 people are yet missing. The cause of this epic tragedy were not natural, man-made itself. Illegal sanction has given by the ministry to build multi-story building in name of tourism development and environmentally destructive hydroelectricity dams. Mr. Madhav MA, please be brief. Yes, sir. My question to the minister, is the government aware of these facts? Why did government give illegal sanction? Is there any plan for government to minimize such incident, at least in future? Minister for Environment, Forests and Climate Change, please. Speaker, sir, the government is well aware of the facts raised by the honorable member. The government has not given any illegal sanction for the construction of roads, buildings, multi-storied hotels and dams in the banks of the river. It is the exaggeration of the media to tarnish the image of the government. When water flows with such a great force through the slopes, there might happen some ruptures to the road, but it does not mean that the construction of the roads were unplanned. It is not right to blame the government for all the natural calamities. Sir, the damage has taken place not because of the existing dams, but due to the unexpected heavy rainfall. Yes, I assure all the honorable members of the House that the government is planning to minimize the damage due to the natural calamities that may occur in the future by constructing well-planned roads without creating damage to the environment. Any supplementary questions? Ms. Lipsa Roy, please. Sir, due to this flood, many people became homeless and many children are orphaned. I would like to know from the minister whether the government has any plan to rehabilitate these children. If so, what are the measures taken? Minister, please. Speaker, sir, we consider it is the duty of the members of the Parliament to rehabilitate these children. Therefore, the government is collaborating with non-government organizations to provide protection and shelter to them. Ms. Jovita Jivi, please. जी वाह वाह, अब पछताने से होते क्या जब चिड़िया छुप गए थे। आप क्या अभी आसमानी सपना देख सो रहे देखी, अचानक बारिश आई। आवश्यक गतिविधियां आपने पहले क्यों नहीं अपनाई? अच्छा जी, आग लगे तो खोद खुए। Minister for Environment, Forests and Climate Change, please. Speaker, sir, this time the huge rainfall were totally unexpected. The dams had the capacity to withstand the rise in the flow of water from normal monsoon rains. But in the beginning of the rainfall, the government had taken safety measures to prevent a dam break. The rain had come heavier than we had imagined. How can you blame the government for such natural calamities? Any supplementary questions? Mr. Joe Matthew, please. Speaker, sir, the Minister for Environment, Forests and Climate Change stated that immediate actions has been taken. But the first rescue helicopters landed in Uttarakhand only after 7 days the flood had begun. Why is it so? I think it is the failure from the part of the Home Ministry. My questions to the Home Minister are, what were the reasons for the late deployment of army persons and rescue helicopters in the affected area? What measures were taken to minimize the damage caused to life and property of millions of people? Minister for Home Affairs, please. Speaker, sir, the weather in Uttarakhand was very bad due to continuous rainfall. How could the helicopter land in such a situation? Within 5 days, over 1 lakh people were rescued from the affected areas. Why doesn't anyone look at that? That shows our quality and commitment. Many soldiers sacrificed their lives in the helicopter crash during the rescue operation. Army personnel were on full swing and working on war footing to construct roads and temporary shelters for the homeless.
In addition, government has also banned construction works in all river banks. So I have a mere request to the opposition party to please think before criticizing the government to the maximum extent. Question number 103, Ms. Sana Mariam, please. Sir, in spite of RTE, education continues to elude a core group of variously disadvantaged children. There are masses of children whose childhood and dreams of education are lost in labor in mines, kilns, agricultural field, factories, and household work. My questions to the Education Minister are, has the government taken any measures to rehabilitate these children? If so, what are the steps taken? Education Minister, please. Sir, I would like to inform my honorable colleague that we are committed to ensure that all students, irrespective of their gender and social category, have access to education. For this, all the schools of the country have been directed to constitute a school management committee which will ensure the presence of all children of that area. And for those below the poverty line, cash incentives are provided. Punitive measures are taken against the managements who employ children in their mines, mills, agriculture fields, and home-based work. The children develop physically, mentally, and emotionally in these schools. The following measures are taken for the welfare of these children: midday meal scheme with quality and nutritional food, free uniform and books, various scholarships, cash incentives in the form of bicycles and emergency lamp, separate toilet for both boys and girls. Any supplementary questions? Ms. Seba Aji, please. महोदय, सरकार से मेरा यह सवाल है कि आजकल कई विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इस कारण शारीरिक रूप से असमर्थ बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाते हैं? Education Minister, please. Speaker sir, I would like to bring the attention of the House to the Rehabilitation Council of India Act 1992 to address the person with disabilities. The right to education of a person with disability until 18 years of age is laid down under separate legislation. The Right of Person with Disability Act 1995 for equal opportunities, protection of rights and full participation. This law provides the setting up of special schools for these children. Presently in our country, we have about 3,000 schools for these children. To specify, 900 schools for the hearing impaired, 400 schools for the visually impaired, 1,000 for the mentally retarded, and 700 for the physically disabled children. Incentives are taken to improve the infrastructural facilities. Ramps leading to all classrooms in India, audio-video classes for the hearing and visually impaired, wheelchairs for each handicapped child in the school, ground floor classrooms, adequate toilet facilities, and ambulance in each school in case of emergency. Any supplementary questions? Ms. Anushka P. Bijit, please. Sir, the National Commission for Women and several NGOs are conducting sensitizations and orientation programs on gender issues. In this context, let me know whether any sensitization program is being conducted in the educational institutions in India. If so, what are the action plans taken? Education Minister, please. I'm proud to inform the August House that the Ministry of Human Resource Development have already issued directions to all the state education departments to conduct sensitization programs on a 3-tier level. Kendra Vidyalaya Sangadan, Navodaya Vidyalaya Samti, and all other public schools are conducting a 3-tier sensitization program that is national, regional, and school level for all educational administrators, teachers, and students. Now, the question hour is over and 0 hour begins. Ms. Jennifer, please. Sir, we are in the midst of great terror created by Pakistani troops by killing 5 of our Indian soldiers along the line of control by entering 450 meters the Indian territory. They have already committed 71 ceasefire violations, which is 85% more than those in 2023.
Even the Chinese violated the border norms several times. Sir, this is a matter of great concern. Is the government and the defense ministry sleeping at this Member, please be brief. Yes, sir. The government have let down the moral of a country and have demoralized our armed force. Last time, when 2 of our Indian soldiers were beheaded, the government had told Pakistan this is not a business as usual. Now, when 5 of our Indian soldiers are killed, how can this be a business as usual, Defense Minister? Speaker, sir, I would like to inform the House that a specialist troop from Pakistan Army was involved in this attack. When a group from Pakistan occupied the Kashmir side, crossed the line of control and killed our brave Jawans. This brutal and unprovoked attack on the Indian side on the line of control in the Poonch sector do outrage us all. And naturally, this incident will have its own consequences on the behavior on the line of control and our relations with Pakistan. Our restraint should not be taken for granted, nor the capacity of our armed forces ever be doubted. They have already passed resolutions against the indiscriminate way of killing Indians. Those in Pakistan responsible for this tragedy and brutal killing of soldiers shall not go unpunished. India will take every acute step to ban the terrorist outskirts of the Pakistan Army. Mr. Heaven, please. Sir, the internal security of our country is at stake due to the indiscriminate killing of our paramilitary forces and innocent people by the Maoists. I am afraid whether the government is groping in the dark without any combating measures. Has the Minister of Home Affairs made any plan to tackle the attacks of the Maoists in the future? If so, what are the actions taken? Minister for Home Affairs, please. Sir, I do agree with the concern raised by the honourable member. In spite of our best efforts in combating the threat of the Maoists, there have been setbacks. So this is because of the style of the Maoists that they are operating with the help of the local people, especially the tribal population. Government has taken steps to flush out the Maoists from the tribal areas and more paramilitary forces are deployed in the affected ones. Government is also planning to rehabilitate the Maoists who surrendered with arms to the government. Now the 0 hour is over. Yes, Ms. Neha Maria Paul. Honorable Speaker, there has been a serious breach of privilege by the members of the ruling party. Days before, a serious and confidential issue relating to the foreign policy of India towards its neighboring countries was discussed, which was later leaked into the media and has now become a chaotic debate. Honorable Speaker, before the side puts forth any of their developmental projects or increments in JDP, let them get to know about the rules, regulations, norms, discipline and decorum of the Parliament, and let them not make the people ashamed of who they choose to be their representatives. Ms. Neha Maria Paul, have you given notice of it earlier? Yes, sir. I have already given notice of it at 10 a.m. this morning. It will be examined and you will come to know about it. Now, papers to be laid on the table of the House. Now, papers to be laid on the table of the House. Minister for Health and Family Welfare, please. Sir, I am laying on the table a copy of the report on the measures taken to prevent the spread of dengue fever in the country in 2024. Ms. Dia Rahman, Minister for Shipping, Ports and Waterways, please lay the paper on the table of the House. Sir, I beg to lay on the table a copy of the following notifications under subsection 4 of section 124 Major Port Trust Act 1963. GSR 227 dated on 31st March 2024, publishing the Kolkata Port Trust Amendment Regulations 2024. GSR 428 dated on 18 June 2024, publishing the Kolkata Port Trust Amendment Regulations 2024. The Secretary General to report message from Upper Chamber of the Youth Parliament. Secretary General. Sir, I have to report the following message received from the Secretary General of the Upper Chamber of the Youth Parliament. In accordance with the provisions of Rule 111 of Procedure and Conduct of Business in the Upper Chamber of the Youth Parliament,
I am directed to enclose a copy of the Bill on Finance which has been passed by the upper chamber on its sitting held on 25th August. Secretary General, to lay on the table a copy of the bill passed by upper chamber. Sir, I lay on the table of the House the Bill on Finance as passed by the upper chamber. Honorable member, I have an announcement to make. On my own behalf and on the behalf of the members of the House, I have great pleasure in extending a warm welcome to the honorable members of Australian Parliamentary delegation who are on a visit to India as our honorable guests. The members of the delegation are Speaker of Australian Parliament, Minister of Public Health, Foreign Affairs Minister. It is a very high-powered delegation. We wish them a happy and fruitful stay in our country. I would also like to convey our regards to the Prime Minister, members of Parliament and the friendly people of Australia. Now we take up the calling attention motion. Honourable members, Ms. Nima Mariam, Mr. Michael George and Mr. Johan Justin will call the attention of the Prime Minister and the Women and Child Welfare Minister to the recent atrocities against women and children. Ms. Nima Mariam, please. Honourable Speaker, sir, I beg to call the attention of the Honourable Women and Child Welfare Minister to the recent atrocities against women and children in our country. Sir, according to the National Policy for Children 1974, the children are being declared as the supreme national asset. In spite of this fact, their status and conditions have remained far from being secure. Even after passing the bill for the protection of children from sexual abuse, there has been no change in the sexual assault of children. Each day, a new child is becoming a victim. Sir, the study of the Ministry of Child Development found a wide incidence of child abuse. The children of ages 5 to 12 are at the highest risk for abuse and exploitation. The study also found that 69% of these children are being physically abused. Not to mention, the boys are being abused as well. Was this bill just a smoke without fire? Has the government done anything to prevent these incidents? I would like to know from the Minister, what are the steps taken by the government to curb such incidents? Minister for Women and Child Welfare, please. Speaker, sir, the government is aware of the fact that atrocities against women and children are increasing day by day. I do agree the national policy declared children as the supreme national asset. But it has also pledged to measure, safeguard and secure all needs of the children of the country. Undoubtedly, this act is being implemented very efficiently in the country. The existing laws are quite adversely. But it is obvious that many families hesitate to give even a complaint due to the fact that the accused may be friend or relative to the victim. So new proposals for children-friendly laws are being considered. Mr. Michael George, please. Honorable Sir, the government reiterates that children are tomorrow's citizens, but a number of children go missing every year. According to CRY, about 9,000 children go missing in India every year, and 5 lakh children are estimated to be forced into sex trade. Approximately 2 million child commercial sex workers are between the ages of 5 to 15 years. And 80% of these children are found in the 5 metros: Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai and Bangalore. 71% of them are illiterate. Isn't this the fault of the government? Are there any steps taken for controlling crime against children? Minister, please. Speaker, sir, honorable member is blaming the government without knowing the measures taken. More than 383 child and help centers are being set up and awareness programs are held. As per NSSO reports, the government has improved the living conditions of people and prevented such unhappy incidents to a great extent.
As per NGO, the rehabilitation of children engaged in commercial sex are in full swing. Self-employment programs are begun for the rehabilitation of children. But clearly, this will not be enough. The government, the civil society and community need to complement and work towards creating a protective environment for children. Mr. Johan Justin, please. Sir, we will be called independent only when women in India can live freely even at night without any fear. Respected Speaker, sir, it is surprising that why the statement of a great father of the nation does not open our eyes. Why is such insult not happening to women in developed countries like America, England, etc.? Woman is the strength of man. Woman is the root of all progress. But who knows the pain of a heart? Why is the government's heart not melting on hearing their groans rising in Delhi, Mumbai, Manipur, Assam, every corner of the country on these heart-rending incidents? Prime Minister, please. Sir, the government and all the members agree with the concern raised by the members of the House. Everybody strongly protests atrocities against women and children that are taking place all over the country. It's a shame on the part of the civil society. The government has passed a resolution to give maximum punishment to the culprits who are involved in crime. Life imprisonment would be given to the guilty of sexual assault cases. Instructions are also given to the state government to report the matter immediately and an FIR to be registered then and there when a complaint is lodged. Now, an investigation is going on all over the country based on cases registered, and when they are found guilty, a very strong action would be taken. Now we take up legislative business. Minister for Minority Affairs, please move motion for the leave of the House to introduce Protection of Minorities' Rights Bill 2023. Minister, please. Honorable Sir, I beg to move the leave of the House to introduce the Protection of Minorities Rights Bill 2023. Now, the question that leave be granted to the Minister for Minority Affairs to introduce the Protection of Minorities Rights Bill 2023. Those in favor say aye. Aye. Those against say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, and the ayes have it. Leave is granted. Minister for Minority Affairs, please introduce the bill. Sir, I introduce the bill. Now, the House will take up consideration of the National Food Security Bill 2024. Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, please. Speaker, sir, I strongly request to move the bill to provide for food and nutritional security in human life cycle approach by ensuring access to adequate quantity of quality food at affordable prices so that people could live a life with dignity. The World Food Summit of 1996 defined food security as existing when all people at all times have access to safe, sufficient and healthy food to lead a healthy and active life. India is a signatory to the Universal Declaration of Human Rights 1948 and the International Covenant on Social, Economic and Cultural Rights 1966, which recognize a right to adequate food. Also, the directive principles of the state policy in the Constitution of India recognize that it is the duty of the state to raise the level of standard of its people and the level of nutrition and improve public health. Sir, respecting the declaration from the Supreme Court that right to live guaranteed in any civilized society implies the right to food among other rights, the National Advisory Council drafted the National Food Security Bill proposing food as a legal entitlement for 75% of the population. The proposed ordinance marks a paradigm shift
in addressing the problem of food security from a welfare-based approach to a right-based approach. To recognize the right to food a fundamental right and aiming at ensuring food security to all the people in the nation, the government has brought forward this bill to the August House. So, I strongly present the National Food Security Bill 2024. According to the bill, 2/3 of the population will be legally entitled to receive highly subsidized food grains under targeted public distribution system with special focus to nutritional support for women and children. Each entitled person will receive 5 kilograms of food grains, which include rice, wheat, coarse grains at rupees 3, 2 and 1 per kilogram respectively. Pregnant women and lactating mothers, besides being entitled to meal free of charge as per the prescribed nutrition norms, will also receive maternity benefit at the rate of 1,000 rupees per month for 6 months. Besides, government is also implementing schemes to specifically address the concerns related to malnutrition, especially among women and children, through schemes like integrated child development, midday meal programs, Annapurna, etc. Women will be made the head of household for the purpose of issue of ration cards. Meals will be provided to special groups such as destitute, homeless persons, emergency or disaster affected persons and persons on the verge of starvation. The food security allowance will be given in case of non-supply of food grains or meals. Welfare measures, once the mercy of the government, is now becoming the right of masses. Closely on the heels of right to information, right to employment and right to education, food is also now becoming an absolute right for the teeming millions. For the starving 82 crores of India, this is a golden blessing indeed. Speaker sir, I am confident that all the members of the House will accept the bill irrespective of their party affiliation for a healthy and prosperous India. With these words, I now move the National Food Security Bill 2024. Motion moved that the bill to provide a new national food security system which will transform the existing system to bring about more access, equity and quality be taken into consideration. Ms. Saya Ann, please. Speaker sir, I rise to support this bill. The Food Security Initiative, believed to be the world's largest social protection measure against hunger, would make access to food at an affordable cost a legal right to over 2/3 of the country's population. The greatest advantage of the bill goes to the children, pregnant women and lactating mothers. The bill guarantees supplementary services through Inauguration for all children under 6, midday meals for the school children, and very importantly, maternity entitlements for all the pregnant women. Children, the future of our nation, are our greatest assets. According to the great American poet Emerson, not gold, but only man can make a nation great and strong. At present, many children are malnourished, underweight, stunned, and many die of starvation. Many infants are born with defects due to poor diet and malnutrition of pregnant women. If the food security bill is passed, it will be highly beneficial for the women and children, homeless and the destitute. Instead of opposing the bill blindly, we should all support this brave action from the part of the government. And sir, no country has taken such a brave step to provide food as legal rights to common people, and being the second most populous country, it is very essential to pass such a bill. I now request all the members of the House to vote in favor of this bill. I thank you for having given me an opportunity to speak on it. Ms. Delna Saji, please. Honorable Speaker, sir,
I wish to state that the National Food Security Bill is just an election gimmick. The proposal to promulgate an ordinance on the bill, which has 81 amendments, is undemocratic and shows contempt for the Parliament. The implementation of the bill will have a bearing on the PDS and a large section would be out of the network. We will face a massive cut in the grain quota to the states, and this will definitely affect some population of our country who are among the above poverty line families but are actually the real poor. Speaker, sir, as per the provisions of the Act, about 58% of families which are getting grains at subsidized rate at present will become ineligible for the benefit. This will make them inaccessible to food at affordable cost, and this will lead to starvation. The bill in its present form is against the federal setup. It's actually a food insecurity bill. Honorable Speaker, sir, you all know what happened in Saran in Bihar, where 23 children died after eating the midday meal, which is an extreme case of negligence. Is this the way the government going to provide food security to the people? Then how can we talk confidently about the food security when we have to face man-made tragedies just like the one which occurred in Saran? It's unfortunate that despite crores of rupees allotted by the central government and a huge amount collected on cess, nothing worth mentioning has been done to improve the midday meal schemes in school. Further, the food security bill will enhance the country's subsidy burden. The large allocation of fund for food security will increase the deficit, which in turn will affect our economy. The right-based approach to food as envisaged in the bill can only be sustained if farmers and farming are given greater attention. Respected sir, though the bill claims food security to all, thereby securing the health of the citizens, there are several flaws in the bill which have created serious apprehensions and the specter of food insecurity for many states. Warehouses will have to be constructed across the country to store the grains. The frequent inspections of the health department will only ensure the quality of these grains. Sir, in my opinion, the food security bill is a real encumbrance for the common man, and I think a new and more beneficial bill have to be brought rather than such a bill which is incomplete and is a burden for the common man of India. Due to these reasons, I strongly oppose the bill. Opposition leader, please. Speaker, sir, if we look at the international standard, a person requires 14 kilos of cereal for a month. Even your own survey shows that the poorest in the rural area need at least 9.88 kilos of food grains for a month, and you have restricted it to 7 kilos. And also, you are only providing 50% of the urban population with food grains under this scheme. If I am very poor and living in the city, what do I eat? Do I eat cool? Do I eat cold? Do I eat crude oil? And also, you have restricted 5 kilos to the pregnant and lactating women. Sir, this is the time they require more food. Why can't the government provide 10 kilos to these poor women? Sir, I support the comment of my colleague that this is food insecurity bill as well as vote securing bill. Ms. Mia Tanya, please. Speaker, sir, I strongly oppose the statement made by my worthy colleague that the presentation of the bill is an undemocratic move. India is the largest democratic country in the world. If we oppose the bill just by thinking of the bearings it leaves on the PDS and economy, it shall leave black spots in the great democratic history of our nation. Therefore, wholeheartedly, I support the bill which is aimed at giving legal rights to 67% of the population for a uniform quantity of 5 kilograms of food grains for a fixed rate of rupees 13 per kilogram. The greatest advantage of this bill is equity, that larger families get their fair share. The per capita approach, 5 kg per capita per month, if implemented, will benefit families with more than 7 members. Above all, the bill provides grievance redressal mechanism and makes provisions for transparency and accountability through social audits, vigilance committees, and involvement of local authorities. Sir, I am very confident that this bill, once passed,
will ensure food security and improved health to all citizens of our nation. Therefore, I request all of you to vote in favor of this bill. Speaker sir, I am grateful to you for having given me an opportunity to speak on this issue. Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, please. Sir, I am grateful for all the members who have supported this bill and those who have given their constructive criticism on it. Above all, I am grateful for all the suggestions that have been given to us. I assure you that all these suggestions would be taken into great considerations. For the first criticism, I would like to state my worthy opponent that the National Food Security Bill 2024 will not infringe on the states' rights. It actually protects the Constitution and there is nothing against the federal system too. This bill will enable people to get food as a right, and this is the first time in the world that food is ever given as a right. Sir, for the question raised by my worthy opponent regarding storage facilities and warehousing, I would like to point out that substantial investments have been made in creating infrastructure like warehousing and storage facilities, roads, improving rail connectivity, etc. This could create a huge opportunity for the private sector, which could be one of the catalysts for a renewed economy. Sir, regarding the tragedy that occurred in Sharon, I would like to state that it is one of the rarest of the rare occurrences, and the present bill ensures quality of the food provided through social audit and vigilance committees in various levels. Regarding the increase in subsidy burden and fiscal account deficit, which may affect our economy, I would like to mention to my worthy opponent that with additional demand for food products, the agricultural sector would receive a boost, and this could lead to more investments in improving agricultural productivity, making it more competitive. Moreover, a huge percentage of the Indian population still lives below the poverty line, where getting 1 square meal a day is a big challenge. The Food Security Bill aims to satisfy this basic need, even though it encourages welfare economics. The intention is noble. This is what needs to be weighed against other economic considerations. The flaws in the bill have already been rectified. I would like to inform my worthy opponent that all records shall be placed in the public domain and kept for the inspection of the public in such a manner as may prescribed by the state government. So, we have already allocated ₹1,000 per month for 6 months for pregnant and lactating mothers. I would also like to correct my worthy opponent that this bill brought forward by the government is neither a vote securing bill or a food insecurity bill. It is the food security bill. Sir, I hope I have answered most of the points raised by the members. Before I conclude, I would like to affirm that every Indian could be proud of this transition from the days of the Bengal famine in 1943, in which over 3 million people died, to the implementation of right to food with our own homegrown food. I once again thank you all for your support and need your cooperation in implementing this measure. I request the House to pass the bill. The question is that the Food Security Bill 2024 be taken into consideration. Those in favor say aye. Aye. Those against say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, and the ayes have it. The motion is adopted. Clause by clause consideration. Now the question is whether the clauses 2 to 7 stand part of the bill. There is an amendment by Ms. Delna Saji. Are you following? No, sir. I am satisfied with the reply of the minister, so I am not pressing it. Now, the question is whether clauses 2 to 7 stand part of the bill. Those in favor say aye. Aye. Those against say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, and the ayes have it. Clauses 2 to 7 stand part of the bill. Now, the question is that clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor say aye. Aye. Those against say no. No.
I think the ayes have it, the ayes have it, and the ayes have it. The motion is adopted. Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, please. Sir, I move the National Food Security Bill 2024 be passed. Motion moved, bill be passed. Those in favor say aye. Aye. Those against say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, and the ayes have it. The bill is passed. Now, the House is adjourned to meet tomorrow again at 11 a.m. I take great pride and honor in inviting our respected principal, Narayanan sir, to grace us with his words of wisdom. As we look forward to his illuminating insights, let's extend a warm welcome with a thunderous round of applause. First of all, Social Studies Department, big round of applause for initiating such a valuable and resourceful program. Children, I just wanted to add you because I've taken the guidelines which is given by CBSE in this regard. I'm just trying to read out some of the directives of CBSE which is mentioned in this circular. Listen carefully. What is it? This program is called Electoral Club and Democratic Rooms. That is the initiation by CBSE. This particular project we are going to initiate it. Just listen carefully. The objective of this as prescribed by CBSE. The primary objective of Electoral Club and Democracy Rooms is to educate students about electoral rights and processes, democratic principles, and civic responsibilities. I emphasize civic responsibilities, thereby empowering them to become informed and engaged citizens. As MLA said in his inaugural speech, that to make, he spoke it in Malayalam, and the same thing which I am translating it into English, which we have been discussing and emphasizing during my speeches, that the purpose of education is to make a human being. So your teachers or the institution is here to ensure that your fullest potential is extracted before you leave the school premises. So we wanted to ensure that. So you get equal opportunities, you will get equal exposure in all different areas, and this is one of the areas where you get all the social science related what you call empowerment, whether it is economical empowerment or civic engagement, political awareness, all these things are being imprinted into you at an early age so that you will become a responsible citizen. As MLA said, he spoke about a lot of rights. But my dear children, always the rights are accompanied by another big thing that is nothing but the responsibilities. If you are not able to, who all are talking there at the last? Is it the way you showcase your responsibility? No, please don't repeat.
So if you are not responsible, you don't have the right to ask for the rights. So you have to showcase your responsibility, ensuring that you get the right what is you are, what you are supposed to get it. Okay. Now through this mission, what we are trying to, how we are going to empower you, that a lot of opportunities will be given to you to make you socially responsible, citizen. Okay, that is what I was listening to the MLA very carefully when he spoke about Grama Sabha. If there is an opportunity for you to participate in any decision making at a local administrative system, you should use it. So certainly your social studies teachers will be giving you a project very soon where you will get an opportunity to participate even in the Grama Sabha also. Okay, so let us continue this this initiation with its fullest spirit, so that we can ensure you that you all will become socially empowered and responsible citizens of our country. So congratulations all the participants in both the sides. They performed well. Now in this session you have already learned and came and expressed it, isn't it? All the scripts were given to you, you have learned it and expressed it. Now you will be given an opportunity where you have to do this exercise in a real life situation. How do you respond it? That's what we have been looking forward to. Okay? Thank you once again, social studies teachers, for initiating such a good initiation. And you all should be, now 54 members are there, you all will be a part of this club very soon, and you all have to contribute towards this also. Thank you. Thank you, sir, for your thoughtful words. Now I invite Eva to propose the vote of thanks. As we conclude our program, I'd like to extend a heartfelt gratitude to our esteemed guest, MLA Advocate P.V. Srinivasan, who spared time from his busy schedule to grace the occasion. Today, we had the opportunity to hear your thoughts, and this will surely encourage us in our future endeavors. Thank you, sir. I extend our thanks to our Principal Narayanan sir, Vice Principal Ranjana ma'am for their continuous support and guidance in shaping this program a great success. I would also like to thank our Head HR Maya ma'am, Head of the Pedagogy Dr. Maria ma'am, and the KG Head Mary ma'am for being here with us today. A special note of thanks to Mr. Balu M. Krishna, Manager, Administration and Procurement, who guided and supported the event wholeheartedly. Thank you, sir. I extend my heartfelt gratitude to the coordinators of this program, Vijay sir and Simi ma'am, for your continuous effort in grooming the participants for the Youth Parliament scheme, and for the commitment and dedication to organize this program in a fabulous manner. Sincere thanks to our Social Science Department and the Department Head Shaila ma'am, who handled the event throughout. A special note of thanks to the Senate members, technical team, HODs, teachers, and non-teaching staff for your constant help. I would be failing my duty if I do not thank the fellow participants of the National Youth Parliament who have made this day possible. Your hard work and team spirit is the success of this program. Last but not the least, I'd like to thank all the Peterians for your attention and presence throughout the program. Thank you all.